Moin moin, meine lieben Steamdeck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steamdeck-Checker. Ich bin's, euer Fabi. Und heute schauen wir uns mal Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Daya an. Ist ein Spiel, was mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde von Square Enix. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, das Spiel stellen wir natürlich dementsprechend auf Deutsch um, was die Textsprache angeht. Sprachausgabe des Spiels, ja, Englisch oder Japanisch. Wir nehmen mal Englisch. Japanisch finde ich immer ein bisschen, ja, ich finde es gerade ein Rollenspiel immer extrem, klingt immer sehr aggressiv. Das ist nicht meins. So, Abenteuer mal, was ist denn die Schwierigkeitsgrad? Jetzt bin ich ja wieder Standard. Wir sind in der Lusche. So, gucken wir mal rein. Ich fand der Dragon Quest 11 war ein geniales Spiel. Absolut. Habe ich dann aber abgebrochen, weil irgendwie auf dem Steam Deck mir ein Safe Game verloren ist, wo ich dann irgendwie 5 Stunden verloren. Und das ist dann, weil gerade die Kämpfe sind doch dann sehr repetitiv und irgendwann ernüchternd. Und wenn du nochmal so 5 Stunden da wiederholen musst, dann ist ja irgendwie die Motivation flöten. Das wollte ich sagen. So, wir lassen das Ganze mal auf 60 Frames. Und dann schauen wir mal Grafik, Mittel. Wir lassen Mittel. Wir lassen mal. Dann machen wir mal ein neues Spiel in der Version 1.02 von Infinity Strash. Long ago, when the gods first created this world, 3 species ruled the land. The humans, the darklings, and the dragons. These days, dragons are considered a type of monster, but they used to be smarter than humans, and most of them could even speak. These 3 species fought bloody battles for control of the ancient world. The gods lamented this conflict and decided someone should oversee their creation. The gods of dragons, darklings, and humans convened an agreement to create a being with the strength of dragons, the magic power of darklings, and the heart of humans, an ultimate warrior. The Dragon Knight. If any force should ever hold ambitions to dominate the world, it is the Dragon Knight's duty to wipe them out and administer divine punishment. And I am the one true Dragon Knight, the one meant for this age. But while only one Dragon Knight is supposed to be born, there was an exception. And the other Dragon Knight is you. I want your power, guy. Now, come and serve me. It's time. Time for you to embrace your duties and destroy what's left of humanity with me. Serve you? Destroy humanity? You're joking! I make no such joke. It's what the legendary Dragon Knights were born to do after all. Never! I'm on the side of humanity no matter what you say! It was the Dark Army that took my Master Yvonne's life. I'd rather die. So, das Ganze basiert ja auf einer Anime-Serie. Habe ich mal gerade eben nochmal gegoogelt. Könnt ihr hierzu dann auf Crunchyroll sehen. Sagt mir auch gar nichts, aber das ist, glaube ich, so ein Streamingdienst nur für Animes und so weiter. Dragon Quest Adventures of Dai, darauf beruht das Ganze. So, normale Attacken machen wir mit X, Bewegung ist klar. Und ein Combo, starke Angriffe, mehrfach X oder gedrückt hältst, okay. Dann haben wir noch Bandbreite an Effekten. Ja, wir gucken mal. So, anvisieren. Okay. Okay, mit R können wir anvisieren. Don't call me that! My name is Dai. Ah, schöner It's the name my Anime-Stil. grandpa gave to me. I fight the Dark Army. I'm Dai the hero! I Oh, den hauen wir jetzt mal hier um. Then I suppose I shall call you by your human. So, die. I shall defeat you as a hero who fights for komm the her. humans. If you will not submit yourself to me, this will be Also wir your sind ja, end. wir sollen hier irgendwie ausweichen, parieren. Ja, das habe ich schon gemerkt. Okay, mit LB können wir blocken.
Oh, der haut mich aber gleich um, der Kollege. How naive! I'll cleave you in two! Ja. Too obvious! Oh! Achtung, Baum fällt. Und wir hauen ihn nochmal an auf die Mütze. Oh, ich glaube... Ich glaube, das ist wieder so einer dieser Tutorials, wo man halt verlieren muss. Ja, der haut mir ordentlich ein auf die Mütze. Ich bin auch... Wir wehren ab. Ja, komm her. Oh, dann hauen wir dir von hinten einen rein. Und wir gehen wieder weg. Und dann komme ich wieder. Ja, das läuft so. Halt kein Elden Ring, ne? Und Elden Ring ist sowieso nicht meins. Hat wieder, der hat natürlich die Reflexe einer Katze, die seit 3 Tagen überfahren auf der Straße liegt. Oh, jetzt kriegt die Kraft der Drachen. Awaken! If I don't defeat him, he'll wipe out all of humanity. Drachenreiter Baran ist ein mächtiger Feind. Drücke LT, um die Kräfte zu erwecken. Okay. I'm impressed. You can control the power of dragons so well. For that spirit and courage, I shall show you just how terrifying it is when a true Dragon Knight controls the heavens. This is far oder? Mit unseren Drachenkräften. Also, ihr seht ja von der Framerate, sieht alles echt über. Oh, das holt ihr aber auch ganz schön. Da haben wir, glaube ich, keine Chance. Don't you understand, child? I am far stronger. Ich glaube, der haut mich gleich um. I still have my final weapon. That's right. What Matterev said, a hero's weapon. Ich muss weg hier, ich muss weg hier, ich muss weg hier, ich muss weg hier. Oh, might das war work knapp. on you is what lets me face any powerful enemy. And that is my courage. So aus die Gefahr nicht allein mit deiner Waffenkraft bewältigen, nimm deine Waffen. Okay. I will never back down. Da habe ich auch ordentlich ausgeteilt jetzt. Now what is he up to? What's going on? The crest is acting on its own! My head! My head feels like it's splitting! Grandpa Brass? What are you doing here? Chan and everyone home on Durnline Island. Why? Why am I seeing all of this? All of my memories, they're gone! Okay, ich habe all meine Erinnerungen verloren. Wer bin ich und warum sitze ich hier vor einem Greenscreen und was spiele ich hier? Nein, Quatsch. Okay, da er hat seine Erinnerung verloren, kann seine Spezialfertigkeiten, Fähigkeiten nicht mehr einsetzen. Die Suche nach der Erinnerung, diese Erinnerung steht bevor. Wähle das Quest-Symbol auf der Gebietskarte, um das Abenteuer zu beginnen. Sobald du eine Quest abgeschlossen hast, erscheint eine neue. Es gibt 3 Arten von Quests. Story-Quests, die sowohl Geschichte als auch Kämpfe enthalten. Freie Quests, in denen du eine eigene Gruppe für die Kämpfe zusammenstellen kannst. Und Abenteuer-Quests, die nur aus der
nur aus der Geschichte bestehen. Abenteuerquests können übersprungen und später angesehen werden. Auf Gebietskarten werden Storyquests mit einem Schwertsymbol, Freiquests mit einem Flaggensymbol und Abenteuerquests mit einem Buchsymbol dargestellt. Behalte die Symbole während deines Abenteuers im Hinterkopf. Drücke B auf der Gebietskarte, um zur Weltkarte zu gelangen. Auf der Weltkarte kannst du auswählen, welches Kapitel du spielen möchtest, einschließlich der Kapitel, die du bereits abgeschlossen hast. Okay. Jo. Die Auswahl ist groß. Hier kommen wir auf die Weltkarte. Aber da haben wir ja noch nicht so viel Auswahl. Also müssen wir hier der Junge, der Lichtsprecher werden wollte, weiterspielen. On Dermline Island lived Dai, a boy who dreamt of becoming a hero and trained to become a mage under his adoptive parent, Brass. One day, a party of fake heroes came to the island with their eyes set on Goma-chan, said to be the only golden metal slime in the entire world. Deceived Dai, who had mistaken the imposters for the heroes he idolized, and abducted Goma-chan. However, as the fake heroes attempted to present Goma-chan to King Romos on a ship offshore, Dai successfully rescued. Moved by the boy's gallantry as he fought for his friend, King Romos praised Dai and awarded him the Crown of Champions. A little later, Princess Leona of Papnica Kingdom came to the island to perform a ritual with the Bishop Temjin and the sage Varen. Leona's tendency to bluntly speak her mind annoyed Dai at first, but as they worked together, the pair slowly began to bond. However, shockingly, it turned out that Temjin and Varen were scoundrels driven by greed, plotting to betray and kill Leona. Once Dai vanquished the evil scorpion they dispatched, he and Leona were confronted by an even greater threat, the killing machine. Dai's explosive anger and desperation to save the princess made a strange mark manifest. Using the mark's power, he rescued Leona. Leona, having safely completed the ritual, exchanged a promise with Dai to meet again in the future before departing the island. Although Dai had overcome a great many ordeals, the hard-won peace was not to last, for graver troubles yet lied in wait. It was a day like any other, as Dai frolicked with the island's monsters. When suddenly, the creatures began to rampage. Dai hurried to Brass, only to find him in a stupor and on the verge of going berserk. After Dai's cries brought him back to his senses, Brass declared that the Dark Lord had returned. Worse still, he grimly predicted that the monsters would turn on Dai. He urged the boy to leave the island. But Dai insisted that a true hero would never abandon his friends. Well put, young man. I couldn't have said it better myself. You must be Dai. First, let me sort out your friends. I hereby banish you, dark forces! Glimmer! I almost forgot. How rude of me. I am Avan de Zinuar III. I tutor young warriors, coaching them to be tomorrow's heroes.
So you're a hero trainer. Yes, I teach all the agents of peace and justice. Heroes, sages, mages, no matter what your raw materials are, I can turn them all into world-class warriors. I am Avon de Zinuar III, but just call me Avon. And this is Pop, one of my brightest students. If he applies himself, one day he'll make a very powerful mage. Avon informed Dai and Brass that the Dark Lord had risen once more. Not only that, the Papnica royal family had given Avon the task of training Dai to become a true hero as quickly as possible. Dai agreed to undertake Avon's special hard course, designed to make him a hero in 1 week, and began the grueling training. For the first day, Dai trained earnestly, practicing everything from unarmed combat and magic to even an enormous boulder. It made his movements less wasteful, enabling him to cleave the very rock he had struggled to damage that morning. On the second day, to learn Avon's signature attack, Avon Strash, Dai mastered the basic Avon-style sword technique, Earth Slash. Then, on the third day of training... What sort of training is this, Master? Very simple. You're going to fight me. But this time, I'll be using a special spell. You can use your blade, but I won't be injured by it. It's guaranteed to make my skin harder than any kind of steel. Now, you might want to stand back. Here we go, Pop! A dragon? That really is some spell! Dragons are the most powerful in all of the Monster Kingdom. Only a true hero could face such a creature and survive, let alone defeat it. It's time to prove yourself, Dai. Gut, dann wollen wir mal gegen den Drachen antreten. Also man merkt schon, das Spiel ist sehr, sehr Story-getrieben und Zwischensequenzen getrieben. Und ist was für Anime-Fans, ne? Also ich bin ja sowieso kein großer Anime-Fan. Was haben wir denn jetzt hier? Vorbereitung für Quest. Ganz Spezialangriffe und ich kann das alles ändern. Für Freiquest kannst du auch noch Outfits tragen. Mit welchen Gegnern ich rechnen muss. Okay. Gucken wir mal. Spezialfertigkeiten. Ja gut, da habe ich glaube ich, nicht so viel Auswahl gerade. Ja gut, behalten wir das erstmal alles. Und machen wir mal einen Questbeginn. Das heißt, wir müssen jetzt hier Piff, Puff, Puff umhauen, den Drachen mit der Brille. Jetzt grafisch schon schön, ne? Also. Ja. A dragon? Dragons are the most powerful in all of the Monster Kingdom. Only a true hero could face such a creature and survive, let alone defeat it. Let's begin with the warm-up. Welche Taste sieht man wieder so kaum? Achso. Oh, da haut er mich mit dem Schwanz. Ich will nur eine Spezialattacke machen. Immer von hinten. Immer von hinten. Hinten ist immer gut. Oh, ja. Such an apt student. You Ja, have den so hauen wir much gleich um. potential. Prepare for your next lesson. Wo ist er denn? Das Winter. Shall I heat things up? That Earth Slash didn't even leave a scratch. A water attack should put out a fire, right? Wellenhieb. Nutze den Wellenhieb. Okay. Muss das Feuer durchschlagen. Here I come.
I must say, I'm quite embarrassed with myself. Huh? Earthquake? No, something worse. It's the magic circle. Someone must be trying to breach it, and whoever it is, they're incredibly powerful. But an ordinary monster wouldn't be able to set foot inside it. Could it be? Was that magic circle your idea of a practical joke? So, you really returned, Dark Lord Hadlar. Been a while, hero Avan. Avan, long ago, you thwarted all of my ambitions. You even cost me my very existence. That's why I knew your name. It was you, legendary warrior. You defeated the Dark Lord and brought peace to every kingdom in the land. I can't believe he's really the one who defeated the Dark Lord. I understand you've gone into teaching. If those two are your students, then I have to ask, for warriors of justice, don't you think they're a little small? Out of your way! Boom! You know, I'm glad you decided to come here yourself. Now I can defeat you again and clear the darkness shrouding this world. Such a joke, Avan! Hilarious! Heat and explosion spells are my forte. Did you actually think you could put me down with such a tiny ember? Watch and learn. This is how it's really done. Now burn! Sizzle! Wave Slash! Impressive power. You're even stronger than the last time we fought, Hadlar. But how? You really want to know? Because I promise you won't like my answer. And if I'm being honest, I'm going to miss you calling me the Dark Lord. What's that supposed to mean? It's not like I resurrected myself, but now I serve the ruler who did. He was generous enough to bestow upon me more power than you can imagine. Tell me, who is it? The Dark King, Vern. He is a mighty god of the underworld. After you defeated me, I was brought before his throne, and he gave me a glorious new purpose. Now I am the Dark Lord no more, but the Dark Commander, he who leads Dark King Vern's forces. You can fight, but I guarantee it's hopeless. My new master is an omnipotent god of dark. Humanity's destiny is extinction. It's been 15 years, but I'm sure you will remember my offer, Avan. So here's your second chance. All you have to do is join me. And if you do, I'll even let you rule half the world. I refuse. You have no clue what mercy is. Besides, if I did agree, I know you'd still turn on me eventually. Either way, I doubt you have the authority to offer me anything. You're not the Dark Lord anymore. You're just a servant. I'm a commander! How dare you! Servant! You regret calling me that, you little punk! Instead of sparing you, I'll make your students watch as I turn you to ash! Eat this! Kaboom! Avant Strash!
Yes, I was wondering when you were going to do that. The Yvonne Strash took my life the last time. However, it appears my resurrected form has the edge. Master Yvonne! Enough! You want to join your teacher, little one? Ah! You children mean nothing to me. If you want to live, get out of my sight. Really? Blood? But that's impossible. That little brat's blade shouldn't have even left a scratch. I've changed my mind. It seems as though Yvonne's students are too powerful to be left alive after all. I'll make it quick. Master Yvonne! So, dann haben wir jetzt einen Stufenaufstieg gemacht. Also die Präsentation ist schon echt gut. Well put, young man. Couldn't have said it better myself. You must be Dai. Präsentation ist echt nicht schlecht. Okay, ich kann diese Erinnerung ausrüsten. Erinnerungen machen mich stärker. Okay. Okay, meine Erinnerungen wurden zum Sammelalbum hinzugefügt. Achso, ich kann auf die Momente zurückblicken. Okay. Kann ich mir die wahrscheinlich nochmal angucken. Okay. Is everyone all right? Thank goodness. That's what I call good timing. I'm afraid this is going to be much more difficult than I expected. If we don't do something drastic, we can't win this. Hadlar will shroud this world in darkness again. I can't allow that to happen. He must be stopped here and now. Dai, Pop, promise me something. No matter what happens, find the Dark King Vern and defeat him! Wait a minute. Are you not coming back from this? Ka-clang! What's happening? A Ka-clang spell. It's a high-level defensive incantation. It turns the body into steel and can repel any magical attack. I'm sorry, but it's the only way. I have to make sure you'll all be safe before I begin this final battle. Wait, it doesn't have to be final. Master Yvonne, he's right! We can beat him together! Just please don't do this, Master! Really? Insignias of Yvonne. Those are graduation pendants. I give one to every student who manages to complete my training. And Dai, you possess truly outstanding potential. It's only been 3 days and I regret having to cut things short. If we continued for the remaining 4, there's no doubt in my mind that you would have become a hero. That's why I give it to you now. Keep practicing, have faith in yourself, and one day you will become a hero. And you. Stop it! Master, don't do it! I still need you! I don't care if you used to be the big hero. Now you're supposed to be our trainer. You even said so yourself. You can't win against him! I still have to try, Pop. Sometimes you have to risk everything. I wish that weren't the case, but don't forget the first thing I taught you. We train to help others, not to save ourselves.
Someday you'll understand. And until that day comes, I want you to hold on to this for me. Master! I've thought it all through. You have my word. He won't win. Let's do this, Hadlar! Goodbye, Avon! A spell! Impossible! There's no way you conserved enough magic power for this! Actually, this spell requires very little. Instead, it turns life energy into a massive blast. So let's see you withstand this, Hadlar! Wait! You know what that means! Stop it! You little... Enough! It will kill you too! Pop, die, good luck! You'll have to take it from here. Magante! Magante? It's an old self-destruct spell. He sacrificed himself to keep the world from falling back into Hadlar's hands. Master Avon was truly a selfless hero. Wait, are you saying that he threw away his own life just to protect us? Master. Oh no! What do we do now? Oh, Avon, you truly have grown weak! Even with all your life force in that Magante spell, you couldn't hold a candle to my power! And if it's only children standing in my way now, I have nothing to fear! Curse that pesky hero! You may have left me with this headache, but it's your students who are going to pay the price. My frizz is pure hellfire. It won't stop burning until its target is destroyed. It's only a matter of time until Avon's spell wears off and you'll turn to ashes. Master Avon didn't just give up his life to stop Hadlar. He gave up his life so that we'd survive. If we don't finish what he started, then his sacrifice will have been for nothing. I owe him my life, and I'm not gonna let this jerk take it away now! So. Eine Zwischensequenz nach der anderen. Jetzt habe ich ja eigentlich auch mal wieder Lust auf einen kleinen Fight. Und das machen wir jetzt auch nochmal. Und zwar Questbeginn. Nein, warte mal. Die Bundeserinnerung wollte ich gerade sagen. Mehr habe ich auch noch nicht, da kann ich auch nichts. Achso, ja, ist auch egal. So, bin ich mal gespannt. Es ist eigentlich ein spielbares Anime gefühlt. Aber wer darauf steht, ey, cool. Und spielt zwischendurch, wer ein bisschen Story getrieben ist, ein bisschen Kämpfe zwischendurch haben will, der kann sich das auf jeden Fall gönnen. Ist aber kein klassisches Dragon Quest Spiel, das muss man dazu wirklich sagen. It can't be! He intends to break the Kaklang spell himself? What? Dai broke the spell? You stupid child! Now you'll fry! Confrizz! Crack!
impossible! You can't quench hellfire? Fine then. I guess I'm just going to have to pummel you to death! What kind of power is this? Unbelievable! How did he get a dragon crest? Could this boy really be a descendant of the Dragon Knights? Can it be? How dare you! Avon was my master! You'll pay for that! So, jetzt hauen wir ihn aber um. Sobald die Leiste voll ist, dann können wir diese mysteriöse Kraft machen. Okay. Ja, komm, die Leiste ist voll und jetzt hauen wir ihn hier um. Ja. Jetzt wird er aber ein bisschen aggressiv, der Kurze hier. Der grüne Ollen hier. Ja, wie kann das sein? Ich bin halt ein Drachenritter. I sustained some damage from Avon's Magante. And this boy may be one of his students. Mal anfixieren, but that doesn't explain how I was overpowered by a child. It'll take more than that to beat us! Ah, wie kann ich denn die Vorräte benutzen? Ich muss das nachgucken. Oh, Steuerung. Ausweichen, ja. Ich wollte nur Gegenstand benutzen. X? Ne, kann ja nicht. Gegenstand benutzen. Okay, dachte ich mir schon. Ja, so. Oh, Junge. Wir wollen dich jetzt aber mal besiegen. Ich muss ja schließlich meinen Meister recken hier. Nochmal einen Wellenbrecher hinterher. Und gleich haben wir dich. Impossible! How could this be? I'm not finished yet! Master Avon was not weak at all! Feel his power for yourself! Avon! I won't forget this! I promise you've just made yourself a lifelong enemy! You and I will see each other again soon! Oh. Di, are you all right? I think so. Are you guys? Huh? Where's Hadlar? Unfortunately, I think he got away. If I'm not mistaken, he used a chimera wing. Huh? Master? Master! Ja, und wieder ein Fight gewonnen. Also das Spiel ist nicht relativ schwer, aber wie gesagt, wenn man auf solche Anime-Geschichten steht, ist das eine coole Sache.
Also, das war so mein Eindruck von Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die oder Day. Ich mag das Spiel. Also, ich sage mal so, der Preis liegt momentan bei, Steam bei 60 €. Finde ich ein bisschen happig dafür, dass das Spiel maximal, glaube ich, so um die 20 Stunden lang ist. Man sieht's ja sehr, sehr linear ist. Ansonsten schaut mal bei meinem Partner MMOGA rein, der kriegt das Spiel auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten kann ich nur sagen, danke fürs Einschalten. Hinterlasst gerne ein Abo und ein Like. Schaut auch auf unserem Discord-Server vorbei. Und ansonsten kann ich natürlich auch nur euch dazu raten oder euch bitten, je nachdem, wie man es sehen möchte, mich zu unterstützen auf Patreon. Da kriegt ihr zeitexklusiven Zugriff auf Videos. Das heißt, ihr könnt die Videos vorab sehen. Und des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit, über eine Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube dasselbe zu erreichen, indem ihr die Videos dort ab dem Level Supporter früher zu sehen bekommt. In der Regel nicht immer alle Videos, weil manche Videos sind, sage ich mal, ein bisschen zeitkritischer von der Thematik her, aber viele Videos kriegt ihr definitiv frühzeitig zu sehen. Und ich werde auch ein bisschen mehr versuchen, an Exklusiv-Content zu arbeiten. Ist halt aber immer ein bisschen auch eine Frage der Zeit und nach Themen. Ansonsten, liebe Freunde, schaut euch Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die an, einer der längsten Titel, die wir so lange hatten hier. Und ich sage nur, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck und danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl.